here, question is given here, calculate the energy of photon of radiation with wavelength 3500 angstrom, then H value is given and C value is also given here. Okay, means you have to calculate what you want to calculate. Calculate energy of photon means you have to find out the E value. Okay, so E value you have to be find out. So we know the equation E is equal to H nu. E is here. So H value is given, C is given, and lambda is also given. Okay, so put this all value and you can calculate the value of E. Okay, so you can see here this 33500 angstrom unit is the wavelength, lambda is the wavelength. Okay, so firstly it convert into the meter. Angstrom unit means 1 to the 10 to the 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Okay, so this wavelength is here and then you can calculate the value of E. Okay, so put this one by one value of H. Value of H is here 6.6256. Okay, into 10 to the power minus 34. So this value is putting here. Okay, into C value. This C value is there, and this is to be the wavelength value. Okay, so after calculating this all, you can calculate the value of photon, energy of photon. Okay, so this is the E value. The second example is here, numerical problem. Calculate energy of Einstein of radiation. Means again you have to find out the energy. Okay, you have to find out the value of E. Of wavelength, wavelength is given, that is to be the lambda, and N is Avogadro's number is here. Okay, then you have to be find out the value of Einstein. So equation we know that is E is the energy of Einstein energy or photon energy, and that is equal to be N Avogadro's number, and then H into C upon lambda is a complete equation is there. Okay, like this. Okay, you can see here. Then you know the value of N, given value 6.0225 into 10 to the power 23. This value is given here. Then value of H is also given here. It is constant value is 6.625 10 to the power minus 34 joules second. And then the value of C is also, you have to know that is 3 into 10 to the power 8 meter second. Okay, so this value is also given here, and again the wavelength is also given. Okay, means every term you have to know here. Okay, you have to know this Avogadro's number value, also the Planck constant value, and C is also constant value. You have to know this all. Then you can put these all values in this equation. E is equal to N H C upon lambda. Then you can calculate the value of E. Okay, so these are the numericals. Again, some numericals on the base of quantum yield. Quantum yield वरती पण काही क्वेश्चन विचारले जातात. तर आपण हे पाहू. प्लॉट हे सॉल्व केले आपण, है ना? ओके, पाहून घ्या काय. Let's see. Certain system absorb 2.4 10 to the power 16 quanta of light. Okay, means this is light. Firstly, you have to know that what is the quantum efficiency or quantum yield. Okay, it is the ratio of number of molecule which is undergoes to the reaction, means reacted molecule, upon number of, this is to be the reacted molecule, and here number of photon means energy is here, energy is absorbed. Okay, and then this reactant molecule is undergoes to be the reaction. So this ratio, it is the quantum yield. Okay, so if you know the number of reacted molecule, if you know the number of photon absorbed by the reactant molecule, then you can calculate the value of quantum yield. Okay, so given in this example is here, systems absorb 2.4 into 10 to the power 16 quanta, means that amount of light is absorbed. Quanta means that amount of light is absorbed by the system. System means there is reactant molecule. Okay, so this 2.4 into 10 to the power 16
हे जे आहे ना 2.4 इंटू 10⁻16 हे काय एनर्जी आहे त्याने ऍब्सॉर्ब केलेली आहे. ओके, पण ती कशी आहे पर सेकंड आहे. पर सेकंड किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब होत आहे, कोणता ऍब्सॉर्ब होत आहे 2.4 इंटू 10⁻16. ओके, देन ऍट द एंड ऑफ द 20 मिनिट म्हणजे पहा एका सेकंदाला तो एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते. पुढे काय म्हटलंय ऍट द एंड ऑफ 20 मिनिट 20 मिनिटाच्या एंडिंगला इट ऍब्सॉर्ब दॅट 0.002 मोल ऑफ रेडिएटेड सबस्टन्स. आता हे जे काय आहे 0.002 मोल मीन्स इट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. दिसत आहे नाही 0.002 मोल ऑफ रेडिएटेड सबस्टन्स है ना, म्हणजे आपला रिएक्टंट मॉलिक्यूल आहे ना. 0.002 इज अ रिएक्टंट मॉलिक्यूल हॅज रिएक्टेड. व्हॉट इज द क्वांटम इफिशियन्सी ऑफ द प्रोसेस. क्वांटम इफिशियन्सी म्हणजे हे काढायचं तुम्हाला फाय काढायचं आहे. दॅट इज टू बी द क्वांटम यील्ड. ओके, इट इज द क्वांटम यील्ड. सो नाउ तुम्हाला ऍब्सॉर्प्शन माहिती आहे. यू नो द ऍब्सॉर्प्शन for per second. Then you have to find out absorption for 20 minutes. Sorry. Then you also know the number of reacted molecule is here. Means you know this term and also this term. Then you can be find out this term. Okay. So let's see. Number of molecule reacted in 20 minutes. Okay. Number of molecule reacted in 20 minutes. So firstly, you have to know this 0.002. Okay, is a molecule for 1 second. It is molecule for 20 minutes. For the 20 minutes 0.002. आता हे काय दिलं आहे मोल्स दिलेलं आहे म्हणून त्याला अवॅगॅड्रो नंबरने आपण काय केलं मल्टिप्लाय केलेलं आहे. ओके, सो इट इज इक्वल टू बी दिस 12.045 इंटू 10⁻20. एवढे नंबर ऑफ मोल्स काय झाले तिथे, एवढे रिएक्टेड मॉलिक्यूल, एवढे काय आहे ते रिएक्टेड मॉलिक्यूल आहे 12.04 इंटू 10⁻20. आता नेक्स्ट गोष्ट काढायची आपल्याला इथे क्वांटा ऍब्सॉर्ब. ओके, सो दे आर गिवन दिस 2.4 इंटू 10⁻16 पर सेकंड साठी एवढं त्यांनी काय केलं ऍब्सॉर्प्शन केलं पर सेकंडला. बट रिएक्शन ऍट 20 मिनिट है ना, मग 20 इंटू काय करायला लागेल 60. एका मिनिटामध्ये 60 सेकंद आहे म्हणून आपल्याला काय 20 मिनिट म्हणजे जेवढे काही मिनिट इथं दिले आहे 20 आणि इंटू सेकंद जर केले तर ते सेकंड मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, म्हणजे एका सेकंदला जर एवढी एनर्जी असेल तर 20 मिनिट जे आहे त्याचे जेवढे सेकंड बनते म्हणजे 1200 जे काही सेकंड बनत आहे तेवढ्या सेकंदला किती ऍब्सॉर्प्शन होईल. तर ते किती ऍब्सॉर्प्शन झालंय 28.80 इंटू 10⁻18. Okay, so now you know the two terms. One is energy absorbed and then number of molecule reacted. So you know the two term here. So put this value in equation, this equation. So this phi is equal to N upon E is the number of reacted molecule and E is the photon energy absorbed. So at 20 minutes, this term means 12.045 into 10⁻20. Okay, upon काय येईल E एनर्जी किती आहे 28.80 into 18. ओके, हे असं आहे. मग याला सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळेल दॅट इज टू बी द क्वांटम यील्ड और एफिशियन्सी ऑफ द रिएक्शन और प्रोसेस. लक्षात येत आहे. म्हणजे 20 मिनिट मध्ये जे काही रिएक्शन झाली त्या रिएक्शन मध्ये 41.82 अमाउंट ऑफ काय झालेलं आहे रिएक्टेड मॉलिक्यूल रिएक्ट होत गेलेला आहे. ओके, ही झाली त्याची इफिशियन्सी. एवढी इफिशियन्सी आहे त्याची, ठीक आहे ना. एवढी पर्सेंटेज मध्ये म्हणू शकतो आपण. आपल्याला मॅक्झिमम याच्यामध्ये जे रिएक्टंट मॉलिक्यूल आहे ते काय झाले प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट झाले. So simply this is the quantum yield for this process. Okay, आणखी एक एक्झाम्पल पाहू. सेम इक्वेशन phi is equal to number of molecule reacted upon number of quanta absorbed. When
substance A काय आहे, substance A was exposed to light म्हणजे लाईट सोबत इंटरॅक्शन झालं and 0.002 mole of it react in 20 minutes and 4 seconds. म्हणजे पहा 20 मिनिट 4 सेकंद म्हणजे 1204 सरळ सरळ है ना. 20 into 60 म्हणजे झाले सेकंद आणि हा 4 सेकंद म्हणजे 1204 सेकंद है ना. So in this molecule, this mole 0.002, it react in 20 minutes 4 seconds. In the same time, A absorb एवढं absorption आहे photons light per second. Okay, calculate the quantum yield of the reaction. रिएक्शनची क्वांटम yield आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजेच काय करायचं आहे, फाय कॅल्क्युलेट करायचं. मग आपल्याला परत दोन गोष्टी माहिती पाहिजेत, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड अँड नंबर ऑफ ऍब्सॉर्ब क्वांटा. ओके, so calculate these two values and then you take the ratio of these two values, you will get the value of phi. So now first thing is given here, number of molecule A reacting molecule is there 0.02. So multiply with this Avogadro's number, so you will get the value of reacted molecule. Okay, then number of photon absorbed per second. आता per second ला किती दिलेलं आहे, 2 into 10 to the power 6 फोटॉन दिलेले आहे, बरोबर आहे. हे पर सेकंड ला आहे, पण 20 मिनिट आणि 4 सेकंद यांनी त्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे टोटल सेकंड साठी त्याला किती एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केली ते कॅल्क्युलेट करता येईल. सो नंबर ऑफ फोटॉन ऍब्सॉर्ब इन 20 मिनिट अँड 4 सेकंद, बरोबर. मग एका सेकंड मध्ये किती आहे, ही एवढी आहे, इंटू 1204, हे काय सेकंड आहे, बरोबर आहे ना. 20 मिनिटं म्हणजे 1200 सेकंड आणि 4 म्हणजे 1204 सेकंद. ओके, म्हणजे काय होईल, टोटल 1204 सेकंड साठी त्यानं किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली ते कॅल्क्युलेट होईल. ओके, म्हणजे या पहिल्या टर्मचा आणि या टर्मचा जर आपण रेशिओ घेतला तर यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ पाय. Okay, because this first term is the number of molecule reacted and this is to be the number of quanta absorbed. Okay, so in this way you can calculate the value of phi. This is to be the quantum yield. Okay, next when irradiated with light of 500 angstrom unit wavelength, so this is to be the wavelength, एवढ्या वेव्हलेंथचा लाईट तिथे इरॅडिएटेड झालेला आहे. मग 1 into 10 to the power -4 mole of the substance is decomposed. ठीक आहे, एवढे मॉलिक्यूल काय झाले, डिकम्पोज झालेले आहे, म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल म्हणू आपण. ओके, डिकम्पोज झालेले आहेत. देन हाऊ मेनी फोटॉन्स आर ऍब्सॉर्ब ड्युरिंग द रिएक्शन, म्हणजे काय काढायचं इथे, एनर्जी काढायची आहे, फोटॉन किती ऍब्सॉर्ब झाले. इफ इट क्वांटम इफिशियन्सी, म्हणजे थिटाची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला, क्वांटम इफिशियन्सी किंवा क्वांटम यील्ड म्हणतो आपण त्याला, इज 10. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि अवोगाड्रो नंबर दिलेला आहे, बरोबर. मग आपण या कॅल्क्युलेशनला फाय इज इक्वल टू, हे झालं क्वांटम यील्ड किंवा क्वांटम इफिशियन्सी आपण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड अपॉन फोटॉन. ओके, आणि या 11 नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करणार आहे, एनर्जी कॅल्क्युलेट करणार आहे. म्हणजे काय करावं लागेल, या क्वांटम यील्डला इकडे डिवायडेडला घेऊन जावं लागेल, है ना. सो दिस इक्वेशन बिकम टू बी एनर्जी that is equal to be n upon what, pi, n upon pi. ओके, पाय ची व्हॅल्यू गिवन आहे, किती आहे, 10 है ना, गिवन आहे 10. मग काढायचं काय आपल्याला, की नंबर ऑफ मोल डिकम्पोज, काय काढायचं आहे, नंबर ऑफ मोल डिकम्पोज, किती मोल डिकम्पोज झालेले आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. तर सिंपल आहे, हे दिलेलं आपल्याला एन ची व्हॅल्यू 1 into 10 to the power -14 मोल्स एवढे डिकम्पोज होणार आहेत. मग याला अवोगाड्रो नंबरने मल्टिप्लाय करायचं इथे, मग आपल्याला काय मिळेल, नंबर ऑफ मोल डिकम्पोज. ओके, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू इथे माहिती पडेल आपल्याला, यू नो द व्हॅल्यू ऑफ एन, also you know the value of this theta, phi, quantum yield. Then you can calculate the value of E, that is the number of photon absorbed by the system. So you can see here, we know the
phi value, number of molecule decompose upon number of photon absorb हा रेशिओ. मग आपल्याला ही व्हॅल्यू माहिती आहे थीटाची, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज हे पण माहिती आहे, दिस व्हॅल्यू इज देअर. ओके, सो यू हॅव टू बी कॅल्क्युलेट, हे कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण नंबर ऑफ फोटॉन ऍब्सॉर्ब. मग हे नंबर ऑफ फोटॉन ऍब्सॉर्ब इज इक्वल टू काय राहील, मग हे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज डिवायडेड बाय क्वांटम यील्ड. ओके, मग हा जर रेशिओ सॉल्व्ह केला आपण तर आपल्याला मिळते व्हॅल्यू ऑफ photon absorbed by the decomposed molecule or reacted molecule. Okay, another example is here. When propanaldehyde, the molecule दिला आहे, propanaldehyde is irradiated with wavelength, एवढ्या wavelength चा लाईट, किती 3020 एवढ्या एंगस्ट्रॉम युनिटचा लाईट वेव्हलेंथ असलेला तो काय झालाय या प्रोपियोनाल्डिहाइड सोबत रिएक्ट झाला. ठीक आहे, इट इज डिकम्पोज, त्याचं काय झालं, डिकम्पोजिशन झालं. मग आपल्याला इकडे काय मिळतो, एक इथेन आणि एक कार्बन मोनॉक्साइड. ओके, तर आता पहा ही रिएक्शन आहे. तर क्वांटम यील्ड फॉर दिस रिएक्शन इज, तिथं क्वांटम यील्ड पण दिलेला आहे 0.54, म्हणजे ही व्हॅल्यू कशाची आहे, फायची व्हॅल्यू आहे. फाय इज इक्वल टू बी 0.54. ठीक आहे, हे एवढी व्हॅल्यू दिलेली फायची. लाईट ऍब्सॉर्ब इज 15,000 अर्ग पर मोल. आता एवढे अर्ग मध्ये दिलेलं आहे, लाईट जूल सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, ते करू आपण नंतर. इन अ गिवन टाइम फाइंड the amount of carbon monoxide formed in molecule in the same time. काय करायचंय, find the amount of carbon monoxide formed. ओके, कार्बन मोनॉक्साइड किती फॉर्म झाला हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पहा, पहिल्यांदा पहा आपल्याला काय गिवन दिलेलं आहे. 1 आइन्स्टाईन दॅट एनर्जी इज इक्वल टू 1.19 10 to the power 16 अपॉन लॅम्बडा. आता हे जी व्हॅल्यू दिली आहे याच्यावरून आपल्याला काय करता येते, आइन्स्टाईनची व्हॅल्यू काढता येते. आइन्स्टाईन, ओके, हे इथे तुम्हाला आइन्स्टाईनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. देन कारण ई इज इक्वल टू माहिती ना याची न्यू, तर आइन्स्टाईन मध्ये इथे आपल्याला कॅल्क्युलेट केली ई ची व्हॅल्यू. देन 15 अर्थ पर मोल एनर्जी, 15 अर्ग ही जी एनर्जी आहे याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये केलं, आइन्स्टाईन मध्ये केलं. ओके, या एनर्जीचं कन्व्हर्शन आइन्स्टाईन मध्ये केलं, हे अशा पद्धतीचं. म्हणजे आइन्स्टाईननी पहिल्यांदा आइन्स्टाईन कॅल्क्युलेट केलं, आइन्स्टाईननी या टर्मला डिवाइड केलं, तर यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ आइन्स्टाईन एनर्जी. दिस इज ई, बट फाय हे जो क्वांटम यील्ड आहे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO फॉर्म अपॉन नंबर ऑफ आइन्स्टाईन ऍब्सॉर्ब. ओके, किती मॉलिक्यूल CO चे बनले डिवाइडेड बाय किती आइन्स्टाईन एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. तर ही आइन्स्टाईन एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली आहे आणि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO फॉर्म आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि फाय सुद्धा गिवन आहे. ओके, मग आपण काय करणार, फाय इंटू नंबर ऑफ आइन्स्टाईन ऍब्सॉर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO फॉर्म. ओके, मग यांचं कॅल्क्युलेशन, the 3.78 into 10 to the power minus 19 Einstein into 0.15, या दोन टर्म. ओके, एक ही टर्म, this is to be the phi is the quantum yield and this is to be the number of photon energy absorbed by the molecule for the formation of the CO. So this is to be the, after solving this become to be the 2.4 into 10 to the power 9 moles. This amount of CO formed in this प्रोसेस. ओके, आता इथे काही व्हॅल्यूज तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागेल. जसं आइन्स्टाईन जो आहे, आइन्स्टाईन इथे 1.196 इंटू 10 टू द पॉवर 16 ही व्हॅल्यू डिवायडेड बाय वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथ तर गिवन आहे, वेव्हलेंथचा काही प्रॉब्लेम. दिस व्हॅल्यू 1.196 इंटू 10 टू द पॉवर 16. देन आणखी दुसरी अर्कचं कन्व्हर्शन करायचं आहे तुम्हाला आइन्स्टाईन मध्ये. तर अर्थला जे गिवन आहे याला डिवाइड करायचं आइन्स्टाईननी. या इथे जे कॅल्क्युलेशन जी व्हॅल्यू ते एवढ्या आणि त्याला काय करायचं, डिवाइड करायचं. ओके, मग हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला एवढं मिळेल, एवढं आइन्स्टाईन.
ओके. आणि मग त्याच्यावरनं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की किती CO मॉलिक्यूल या रिएक्शन मध्ये फॉर्म झाले. ठीक आहे. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल इज हियर. फॉर सॅम्पल गॅसियस HI मॉलिक्यूल आहे इथे, आणि इट एक्सपोज बाय द मीन्स इरेडिएटेड बाय द लाईट ऑफ वेवलेंथ दिलेली आहे 3.7 नॅनोमीटर, when 3.307 joule energy was found to decompose. है ना, एवढी एनर्जी म्हणजे इथे रिक्वायर्ड होत आहे, आणि इथे 1.30 इंटू 10⁻³ एवढे HI काय होत आहे, डिकम्पोज होत आहे. ठीक आहे. सो कॅल्क्युलेट द क्वांटम यील्ड ऑफ डिसोसिएशन HI. याचा काय क्वांटम यील्ड आहे HI च्या डिकम्पोजिशनचा पहा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला क्वांटम यील्ड काढायचा आहे, फायची व्हॅल्यू काढायची आहे. काय असेल, n अपॉन सरळ सरळ आहे n अपॉन एनर्जी ऍब्सॉर्ब. ओके. मग आता एनर्जी आपल्याला इथे किती फोटॉन एनर्जी आहे ती इथे आपल्याला एक्झॅक्ट दिली नाहीये. ओके. सो दॅट एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू आपल्याला माहिती आहे. सो C अपॉन लॅम्बडा हे टोटल कॅल्क्युलेशन वरनं आपण इथं वेवलेंथ आपल्याला दिलेली आहे, वेवलेंथ दिलेली आहे. ओके. तर वेवलेंथ वरनं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो एनर्जी, है ना, स्टार्क आइन्स्टाईन इक्वेशन नुसार. ठीक आहे ना, ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होईल. So if you calculate this value, this is to be the energy. Then number of quanta absorbed by HI. You have to find out number of quanta absorbed. तर किती क्वांटा त्याने ऍब्सॉर्ब केली हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. म्हणजेच इथे काय दिले आहे, एवढी एनर्जी तिथे इन्सिडेंट झाली, बरोबर. आणि इथे किती क्वांटा त्यांनी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, तर या दिलेल्या एनर्जीला डिवायडेड बाय दिस एनर्जी, आइन्स्टाईन एनर्जी. So you will get this value 3.92 into 10⁻20. एवढी क्वांटा एनर्जी काय केलेली आहे, ऍब्सॉर्ब केली. इज क्वांटा एनर्जी. एवढी क्वांटा एनर्जी काय केली, त्या मॉलिक्यूलने ऍब्सॉर्ब केली. ओके. मग एक गोष्ट मिळाली आपल्याला, ही गोष्ट मिळालेली आहे. आता आपल्याला पाहिजे n, है ना, n कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर इथे दिलेला आहे 1.30 इंटू 10⁻³ मोल एवढे दिलेले आहे. याला n ने मल्टिप्लाय करायचं, मग आपल्याला काय मिळेल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिळेल. दॅट इज 7.83 इंटू 10⁻20. ओके. मग या दोन्ही टर्मचा द्या 7.83 अपॉन 3.92 इकडे पाहू शकतो आपण. This is to be the ratio, and then that 5 value is become to be, this value is nearly equal to be 2. 1.99 means 2. Is a 2 quantum yield for the decomposition of HI molecule if it irradiated by the 253.7 nanometer when energy is 307 joule. Okay, लक्षात येत आहे. So in this way you can find out the various value of phi, okay, number of mole, number of photon absorbed, and also you can find out the energy by the Stark-Einstein law. Okay, so you have to keep in your mind the two equation, very much important. First one is E is equal to h nu, that is equal to be h into C upon lambda. Okay. And then second one is phi, that is to be the quantum yield. Phi is equal to, there is a number of molecule reacted upon number of photon or energy absorbed by this reacted molecule. So if you know these two equations, you can find out the value of phi, number of molecule reacted, and energy absorbed, wavelength, and then the energy also you can find out. Okay, so these are the different numerical problem which will be asked on this chapter. Okay, so there are three concepts for the numerical questions, numerical problems.
One is based on the Lambert-Beer's law. Okay, on the basis of the Lambert and Beer's law. Then Lambert-Beer's law, there is to be the absorption. Lambert-Beer's law का है, absorption is there, is directly proportional, molar extension coefficient C into X. This is to be the Lambert-Beer's law. Okay, this equation is also most important. Okay, in this chapter, numerical question will be asked on this equation. On the basis of that, on the basis of this equation, quantum yield, and on the basis of Stark-Einstein law. Okay, so if you know these three equation, you can solve this problem by changing some mathematical terms. Okay, so there are problems we already discussed in previous lecture. Okay, so now we are sure to say here this topic is become to be end. Okay, so in this chapter we are studied some basic laws which is regarding to the photochemical reaction, basically Lambert law, Beer's law, then combination of these two, Lambert's and Beer's law, then deviation of the Lambert's and Beer's law. Okay, and their molar extension coefficient. The equation is A is equal to molar extension coefficient C into X. Okay, then second term in this equation is the laws of photochemistry. So first is Draper-Grother law. Okay, only light that is absorbed can produce photochemical change. Means whether there is the absorption of light, then it shows the product. Then it shows the photochemical reaction and shows the product. Okay, otherwise it does not show the product, and we cannot be called it photochemical reaction or photochemistry reactions. And then second law, it's about to the absorption of light. So quanta of light is absorbed by this molecule and then become to be excited. It becomes to be excited. So it is to be the Stark-Einstein law, and it is given equation for this law is the E is equal to NH mu, and that mu is also equal to, it is a frequency, and it is a ratio of C upon lambda. Lambda is the wavelength and C is the velocity of light. Then quantum yield, you know this quantum yield is also called as the efficiency. It is the ratio of number of mole reacted upon number of quanta energy absorbed by the reacted molecule. Okay, so this is a method to determine these two terms. Okay, some experimental method is there, thermometer, then chemical actinometer, some reaction and their quantum yield. On the basis of that quantum yield, it is classified into the three class. Some quantum yield is the small integer value, some are very extremely large integer large value for the quantum yield for this reaction, and some quantum reactions having to be the small value of quantum yield. Okay, then reason for variation for the high quantum yield and low quantum yield, there are reasons, and we are already differentiated this quantum yield high and low. Then some numericals on the basis of quantum yield, Stark-Einstein law, and Lambert's and Beer's law. We also discussed about these photosensitization reactions. We studied it in detail, how this molecule get reacted, how to absorb energy, how it undergoes the transition at a different energy level, and then it transfers their energy level to the acceptor molecule, reactant molecule, and then it produces the reactions. So these all concept under the title as a photosensitization reaction. Then their example for this photosensitization, various reaction we already discussed, studied about the photosensitization reactions. Okay, then then kinetics of decomposition of HI. When we studied this reaction, we observe here the rate of the decomposition of HI is depend upon the first process only, in which we can find out, we can conclude the total rate of decomposition of this HI is depend upon the intensity absorbed by the HI molecule. Then we studied about the transition processes, different type of transition on the base of emission. If there is no emission, so it is called as a non-radiative transition is there. So there is interconversion and inter system crossing is occur in the non-radiative.
Okay, means electron when jump from the higher excited energy level to the lower excited energy level. So there is the interconversion is occur, and when it moves from singlet excited energy level to triplet excited energy level, so there is the intersystem crossing is occur. And then we studied about the radiative process in the transition of electron. So when the electron it jump from it deactivated and de-excited from higher energy level to the ground state excited energy level, but when it come from singlet excited energy level to the ground state, so it gives energy, emit energy in the form of fluorescence. Okay, it is very fastly come to the ground state. And when the electron from the triplet excited energy level, it come to the ground state energy, so it lose the energy, it emit the energy in the form of phosphorescence. Okay, so these two terms we studied on the basis of Joblomensky diagram. So in Joblomensky diagram, we have studied two things. First thing is the spin multiplicity, and second thing is fluorescence and phosphorescence. Okay, so in a spin multiplicity, there are three conditions. We already discussed this all. First condition, there are two electron paired. Okay, they cancel their spin to each other, and their spin multiplicity is a single one spin multiplicity. So it is called a singlet ground state. Okay, when electron is excited by absorbing energy, then their spin become to be changed. So in that case, this plus half minus half spin is cancelled to each other, and that's why their spin quantum is again 0, and their multiplicity become to be 1. So this condition for the singlet excited state. But when there is a intersystem crossing is occur, and the singlet excited state electron convert their transfer their or cross their spin of the electron, and due to that their spin multiplicity become to be changed, and the spin multiplicity for this condition is a 3. So this is called as to be triplet excited energy level or triplet state. Okay, then on the base of Joblomensky diagram, we studied these all terms: multiplicity, singlet, doublet, singlet, triplet excited state energy level, then intercrossing, inter internal conversion, intersystem crossing. Okay, so this is to be the fluorescence, this is to be the phosphorescence. We all discuss these terms. Okay, then next part is the fluorescence and phosphorescence and their examples. Okay, then chemiluminescence, we already studied this concept. Chemiluminescence, in chemical reactions some light is come out, so this is called as the chemiluminescence reaction. So generally we know the best example as a oxidation of phosphorus. Okay, oxidation of phosphorus, you know it, that it gives the luminescence. Then some luminols is there, which is used in forensic investigation. Okay, this is to be the luminol, and some application of this luminol in a forensic detection. Then bioluminescence mean in a chemical reaction in a living organism, and during that it gives a light, it gives the luminescence is there. So this luminescence because of living organism, so this is called as the bioluminescence. And we are studied there some example from the algae, from jellyfish, and some from the fireflies. Okay, algae also. So all we discussed in last lecture. Okay, some example is there, and how to be this fireflies give the light because of the oxidation of luciferin protein. It oxidizes and it gives the light in the presence of ATP and magnesium metal. Okay, so in algae also there is a bioluminescence reaction is occur, and it gives light, and due to that in night we can see such a beautiful structure of the water bodies. And these are the jellyfish also, you can see here the jellyfish is also give the light because of FP, GFP is the protein is there. So these are the different proteins. So they can be shows the reaction in presence of oxygen, and it gives the light. Okay, so these all are the studied under the heading of bioluminescence and chemiluminescence.
once this research from this Japan is regarding to the emission by our human body. So this also we take the example for chemiluminescence reactions and bioluminescence reactions. So finally, we complete this all topic from this chapter up to the last lecture. And in today's lecture, we are discussed here the various numericals will be asked on the quantum aid and Stark-Einstein law and Lambert-Beer's law. ओके, तर इथे आपण पूर्णपणे हे चॅप्टर बघितलेलं आहे. अँड तुम्हाला काही क्वेरी असेल सो यू कॅन आस्क मी. आपण हा शेवटी जो पार्ट खूप फास्टली बघितला. सो दिस ऑल आर द रिव्हिजन, रिव्ह्यू पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर, because already we understand every concept one by one in every lecture, and in today's lecture we completed this total summarize this chapter. Okay, so that's why we take this fast. Okay, any question? Hello?